Hare
After praying to Guru and Sri Chaitanya Mahaprabhu, now we remember the lotus feet of Sri Krishna. This Kirtan is by Vidyapati. После того, как мы памятовали лотосные стопы Шри Гурудева и Шри Чайтанья Махапрабху, сейчас мы памятуем лотосные стопы Кришны. Этот баджан был написан Видьяпати. He was in this world about 100 years before Chaitanya Mahaprabhu. Он пришел в этот мир где-то за 100 лет до прихода в этот мир Шри Чайтанья Махапрабху. And he wrote many beautiful kirtans. И написал очень много прекрасных киртанов. So Chaitanya Mahaprabhu himself used to sing these kirtans. И сам Шри Чайтанья Махапрабху пел эти киртаны. Madhava He, Radharani Kulta. Madhava He. Толстый 417. Jai
Each chapter of Bhagavad Gita is entitled one type of yoga. Каждая из глав Бхагавад-гиты идет под названием одного из видов йоги. Chapter 3 is called Karma Yoga. Третья глава называется карма-йога. Chapter 4 is called Jnana Yoga. Четвертая глава называется гьяна-йога. Chapter 5 is called Karma Sannyas Yoga. Пятая называется карма-саньяс-йога. Chapter 6 is called what? Шестая глава называется как? Jnana Yoga. Гьяна-йога. So, question is, what is chapter 1? Возникает вопрос, каково название первой главы? Vishad Yoga. Вишад-йога. Vishad means Вишад означает anutap, regret. анутап, сожаление. Yoga of regret. Йога сожаления. Vishad means disappointment. Вишад означает разочарование. Vishad means the despondency that comes when you lose everything. Вишад — это такое отчаяние, которое приходит, когда вы все потеряли. And when you have made some offense. И особенно после того, как вы совершили какое-то оскорбление. And then you feel regretful, repentant afterwards. Чувствуете вину после этого, вы каетесь после этого. This is called Vishad. Это называется вишад. So the first chapter of Bhagavad Gita is Vishad Yoga. Первая глава Бхагавад-гиты называется вишад-йога. Because Arjuna is dejected, despondent. Потому что Арджуна чувствует такое отчаяние. This is one type of yoga. Это один из видов йоги. It's very important. Очень важный. As long as the living entity has bhog vritti, the spirit of enjoyment, До тех пор, пока у человека остается бхог-врити, желание наслаждаться, then he cannot do bhakti. то он не сможет совершать бхакти. As long as the living entity is very comfortably identifying with the physical body, До тех пор, пока человек очень комфортно чувствует себя этим телом, and thinking, I am the doer, считает себя делающим, I am the controller, действующим, считает себя контролирующим, I am the enjoyer, считает себя наслаждающимся, then there's no question of bhakti. какая может идти речь о бхакти? Janmaisvarya sutta srivireidamanamadapamam naiva hakta vidatam vai tvamakinchana gochara. Shri Kunti Devi, she said, if a person thinks, I have a very good birth, Шри Кунти Деви говорит, что если человек гордится своим хорошим рождением в хорошей семье, I have wealth, гордится своим богатством, and I am beautiful, своей красотой and I have a good education, I am very intelligent, и образованием, и своим разумом, then they cannot chant the holy name. то такой человек не сможет повторять святые имена. Tvamakinchana gochara, O Krishna, you are only perceived by those who are akinchan, Кришна, ты доступен лишь тем, кто окинчен, those who understand, I have nothing, Krishna, only you. те, кто понимает, что у них ничего нет, кроме тебя, Кришна. If you think that you have many things, good things and opportunities, then this is Maya. Если вам кажется, что у вас много всяких хороших, ценных вещей есть и всяких возможностей в жизни, то это ничто, это майя. When we realize that we are floating helplessly in accordance with our past life karmas in this material world, Лишь только, когда мы поймем, что мы переходим из жизни в жизнь полностью беспомощно под влиянием нашей прошлой кармы, that we cannot make any progress, elevation out from our ignorance without the grace of Guru and Krishna. с тех пор, пока мы не поймем, что без милости Гуру и Кришны мы никак выбраться из этого невежества сами собственными усилиями не сможем, That everything that we know, everything we see, everything that you call your own, all of these things will disappear like smoke, like a dream in a moment.
Пока мы не поймем, что все то, что мы считаем своим и называем своим, думаем, принадлежит нам, оно все исчезнет, как дымка, как сон. Then you become a kinchan. И только осознав все это, вы станете по-настоящему акинчана. Akinchan means something. Kinchan means something. Akinchan means not something, nothing. Слово кинчан означает что-то, а акинчан уже означает ничего. I have nothing. Поймете, у вас ничего нет. I am Atma, but I am nothing. Тоже, I am по сути, Atma, ничто. Вы душа, but I am но useless. в этом мире вы как-то слабые и ни на что не годитесь. Because the Atma, his purpose is to serve Supreme Lord, and I have neglected this service. Потому что смысл жизни Атмы — это служение Верховному Господу, а мы должны понять, что мы пренебрегаем этой обязанностью, этим нашим прямым долгом. So, then the living entity regrets and Тогда же repents. существо, человек начинает сокрушаться и каяться. Then he can chant Hare Krishna И тогда он сможет воспевать Харе Кришна, without offense. не совершая оскорблений. Srila Prabhupada used to say, chant Hare Krishna and be happy. Шрила Прабхупада часто говорил: повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. But I am saying, chant Hare Krishna and be despondent. А я говорю: повторяйте Харе Кришна и будьте несчастны. It is same thing. Это одно и то же, по сути. Because when we have despondency towards the material world, then the happiness of the soul becomes awakened. Потому что когда мы уже расстроены в чувствах по отношению к материальному миру, то приходит настоящее счастье, счастье души. And when the soul is humble Когда душа уже смиренна and chants the holy name, и повторяет святые имена, then Prem comes, pure love awakens. тогда начинает проявляться, пробуждаться чистая трансцендентная любовь, према. Caitanya Mahaprabhu said, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: Ki rupa loilanam prema upajai tar lakshan slok suno swarup ramarai. Hey Swarup Damodar, hey Roy Ramananda, listen to me. Махапрабху сказал, обращаясь к Сваруб Дамодару и Рай Рамананде: выслушайте меня. I want to describe in what attitude one should chant the holy name, that Prem will come, Я хочу Krishna Prem. рассказать вам о том умонастроении, в котором человек должен воспевать святые имена, чтобы в нем возникла Кришна Према. Then Mahaprabhu said, trnad sunicena. Тогда Махапрабху Consider oneself more insignificant than a blade of grass. сказал: считайте себя менее значительным, чем стебелек травы. Tolerate everything like a tree. Сносите, терпите все, что бы ни происходило, подобно тому, как терпит дерево. If a tree is drying Если дерево засыхает and someone walks past carrying a pitcher of water, на жаре, а кто-то мимо пройдет с кувшином воды, the tree will not say, excuse me, дерево не станет can you give me some of that water? привлекать внимание к себе, говорит: извините, вы водичкой не поделитесь со мной? Я засыхаю. The tree will not say anything. Дерево ни слова не скажет. Or if someone, by their free will and choice, they come and they give some water, the tree will accept. Если кто-то добровольно с радостью предложит воды дереву, то оно примет эту воду. So Vaishnava is like this. Вайшнав подобен, ведет себя подобно этому They дереву. never ask anyone for anything. Вайшнав никогда ни у кого ничего не просит. Everyone give donations more. Он говорит: давайте мне все побольше пожертвований. This is not Vaishnavism. Это не вайшнавизм. Vaishnava never asks anyone for anything. Вайшнав никогда никого ни о чем не просит. Why? Почему? Vaishnava depends on Krishna. Потому что вайшнав зависит от Кришны. If someone will come and give, Если кто-то подойдет и добровольно даст что-то, that means Krishna in the heart inspired them. это And значит, Krishna is taking care. вайшнав принимает это как то, что Кришна вдохновил этого человека через сердце, и вайшнав принимает это. So Mahaprabhu said, tolerate everything like a tree. Махапрабху сказал: терпите все, сносите, как это Never ask терпит anyone дерево. for anything. Никогда ни у кого ничего не просите. Think that you are utterly worthless. Считайте себя полностью никчемным и незначительным. Give respect to everyone. Почитайте всех. Don't disrespect anyone. Нельзя высказывать неуважение никому. Don't criticize anyone. Не критикуйте никого. Not by words, not even in your mind. Ни словами, ни в уме. Be like
Raghunath Bhatta Goswami. Будьте подобны Рагунатхе Бхатту Госвами. He always used to say, everyone is doing bhajan except for me. Его девизом было: все совершают баджану, кроме меня. So if someone would chant the name of Krishna in this way, being offenseless, Если кто-то так без оскорблений повторяет святые имена, desiring the best for everyone, желая лучшего каждому, even those who are against you and your enemies, даже своим врагам, тем, кто противостоят вам, you have to нужно желать have affection for everyone. хорошего, нужно любить их. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, when in my heart will there be nothing but the best wishes for my worst enemy. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур молился: когда же в моем сердце не останется ничего, кроме наилучших пожеланий в адрес моих врагов, моих лютых врагов. So not having any offensive mood towards anyone, even those who are offensive to you. И избавившись от оскорбительного отношения по отношению ко всем, даже тем, кто враждебно относится к вам. Why? Нужно себя так вести. Почему? Jive samandive jani Krishna adhishtan. Mahaprabhu said, Krishna is in the heart of everyone. Что Махапрабху сказал, что Кришна находится в сердце каждого. Even wicked people, Krishna is also in their heart. Даже в сердцах негодяев Кришна пребывает. So must give respect. Поэтому нужно почитать каждого, потому что Кришна присутствует в сердце каждого живого существа. Srimad Bhagavatam says, Swastyastu visvasva kala prasidatam. Swastyastu, may there be auspiciousness. Шримад Бхагаватам говорит: да наступит благодать. For whom? Для кого? Only the French people. Только для французов. Vive la France. Vive la France. God bless America. Пусть Господь благословит Америку. But not Russia. Но не Россию. No, Srimad Bhagavatam says, Шримад Бхагаватам провозглашает: Swastyastu visvasya. May there be auspiciousness for the whole universe. Пусть благодать будет для всех, для всей вселенной. All the good people should be happy. Пусть только пусть хорошие люди живут But what should счастливо. happen to the bad people? А что с плохими делать? Kala prasidatam means, and may all the wicked people also be happy. Пусть все негодяи тоже будут счастливы. This is the message of Srimad Bhagavatam. Это послание Шримад Бхагаватам. Swastyastu visvasya kala prasidatam. May the whole world be auspicious, and may the wicked people be satisfied also. Пусть благодать царит во всем мире, и пусть даже злодеи будут счастливы. So if Пусть one's им будет heart хорошо. is like this, И сердце преданного должно быть вот таким, выражать then такое when they настроение. chant the name of Krishna, И когда он будет повторять имена Кришны, then just by the touch of Krishna's name, просто соприкасаясь с именем Кришны, then transcendental love will awaken in the heart. просто лишь из этого соприкосновения с именем Кришны трансцендентная любовь начнет проявляться в сердце. Krishna's name is so powerful. Имя Кришны обладает непостижимой силой. In Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите what yoga is chapter 11? какая йога описана в 11 главе? Huh? Did anyone read Bhagavad Gita? Кто-нибудь читал Бхагавад-гиту? Yeah, Vishwarup Darshan Yoga. The yoga of seeing the whole universe is one form of Krishna, Vishwarup Darshan Yoga. Йога восприятия Вселенной как формы Кришны. Вишваруп Даршан. So when Arjuna, he looked and saw that all things exist within Krishna. Когда Арджуна узрел, что все существует внутри Кришны, He saw the two armies. он увидел обе армии, Both armies were Krishna. что обе армии были Кришной. Now the vision of Bhagavad Gita is changing. Теперь все восприятие Бхагавад-гиты меняется. In the beginning of Bhagavad Gita, Вначале he was in Maya, illusion. Арджуна находился в иллюзии, в майе.
thinking, I am on this side, Pandavas on this side, Kauravas on that side, now a big conflict is going on. Ему казалось, что он среди пандавов сражается на одной стороне против кауравов, и такой возник жуткий конфликт между двумя сторонами. This conflict is giving me stress. И он чувствовал жуткий стресс от этого конфликта. This conflict is giving me anxiety. Беспокойство, такое волнение вызывало в нем эта ситуация. Maybe I have to have a drink. Ему думал, нужно приложиться к бутылочке, наверное, не помешает выпить. Or take some medication pills. Может, таблеточки, какие-то колесики съесть. Right? Do you ever feel stress? Вы когда-то испытываете стресс? Arjuna is feeling stress. Арджуна испытывал стресс. He is so stressed he dropped his bow on the ground. Он был в таком жутком состоянии, так разнервничался, что выронил лук и He's стрелы trembling. на землю, и телом била дрожь у него. And told Krishna, I shall not fight. И сказал Кришне, я сражаться не буду. And what is Krishna doing? А Кришна как реагирует? Smiling. Кришна улыбается. Arjuna is in stress. Арджуна застрессованный. He's having nervous breakdown. Его нервный срыв полный. He's in a crisis. Он в кризисе серьезном. And what is Krishna doing? А Кришна чем занимается? He's standing there and smiling. Стоит и улыбается. Why? Почему? Krishna is not in Maya. Потому что Кришна не в иллюзии. If you are in stress, Если у вас стресс, that means you are in Maya. значит вы в майе. When Arjuna saw the universal form, Когда Арджуна узрел вселенскую форму, then he saw, oh, two armies он увидел, in big conflict. No, everything was manifestation of Krishna. что он увидел? Не конфликт между двумя армиями, а видел полную гармонию, что все было проявлением Кришны. But he had forgotten. А он просто об этом позабыл. So when you are in stress, Когда вы в стрессе, it is only because you have forgotten это Krishna. происходит просто из-за того, что вы забыли о Кришне. Arjuna saw in the universal form the past, the present, and also the Во future. вселенской форме Арджуна увидел прошлое, настоящее и будущее. He saw that all the warriors on both sides, Увидел, что воины на with only a few exceptions, everyone was being eaten by time. увидел, что за незначительным исключением все воины в обеих армиях их жевало время, их съедало время. All were being killed by time. Что время убивает их всех. So Krishna said to Arjuna, Nimitta matram bhavasavya sachin. I am not asking you to kill anyone. I am only asking you to be an instrument. I am doing everything. Кришна сказал, You become an instrument. ну я тебя не прошу никого убивать, я просто прошу тебя стать моим инструментом. Я все сделаю. So bhakti, pure bhakti does not begin until we do sharanagati, surrender. Поэтому чистая бхакти не начинается до тех пор, пока мы не совершим акт самопредания, шаранагати. When we surrender ourselves, oh Krishna, I am yours. Когда мы предадимся Кришне, сказав, Кришна, я твой, Nothing is mine. у меня ничего нет. Everything belongs to you. Ничто не является моим, все принадлежит Even my тебе. soul is not mine, my soul also belongs to you. Моя душа не принадлежит даже мне. Все, моя душа принадлежит тебе, Кришна. So when the devotee does sharanagati and takes shelter of Krishna, Когда преданный совершает шаранагати и предается Кришне, принимает у него прибежище, then they become fixed in the consciousness that I am not the doer. тогда у преданного появляется четкое понимание того, что он не является действующим лицом, I am not doing anything. что он ничего не делает. Only what Guru, what Krishna have told me to do, I am engaged in this by their mercy, and everything is going on by their mercy. Преданный понимает, что все, что ему повелел исполнять гуру и что является выражением желания Кришны, он делает просто по их милости. If you are maintaining the conception, I am the doer, I am doing everything, then you have not surrendered to Krishna. Если вы удерживаете концепцию, что нет, это я что-то, чего-то добиваюсь, я это сделал, то значит, что вы не предались Кришне. Bhakti has not started yet even. Значит, что бхакти еще не начал, процесс бхакти не начался у вас. When bhakti appears, Когда бхакти приходит, that time you realize, I am not chanting. тогда вы поймете, что я не воспеваю. Nam Prabhu is coming. Нам Прабху не сходит I am dancing on my tongue, и танцует на моем языке, dancing in my ears. танцует в моих ушах.
and revealing His beautiful swarup являет свою прекрасную сварупу в моем сердце. This is Shravanam Kirtanam Smaranam. Это и есть Шраванам Киртанам Смаранам. Oh, when will that day come? О, когда же наступит тот день? When we do Sharanagati, we surrender ourselves completely at the lotus feet of Guru and Krishna. Когда мы полностью предадимся в лотосных стоп Шри Гуру и Кришны. Arjuna began to pray to Krishna. Арджуна начал молиться Кришне. He said, Stani Rishikesha Tava Prakirtya Jagat Prasyat Anurajyate Cha Rakshansi Vitani Dishodavanti Sarve Namasyanti Jasida Sangha. Seeing the past, the present and the future, Arjuna noticed something wonderful. Увидев прошлое, настоящее, будущее, Арджуна подметил что-то удивительное. He said, "Oh my Lord Rishikesh, Он сказал: «О мой Господь Ришикеш, you are the master of the senses. ты повелитель чувств. Our senses are for what? В чем предназначение наших органов чувств? The senses exist only to serve Krishna. Их предназначение – это служить Кришне. If we misuse our senses by doing other things, Если мы злоупотребляем ими, then there will be suffering. если мы злоупотребляем своими органами чувств в какой-то другой деятельности, то значит мы This suffering is an indication страдать потом из-за этого. that we are doing something wrong. Страдание – это уже намек сам по себе, симптом того, что мы что-то не так сделали. When the senses are purified, then the devotee can realize, oh, now I understand what it means, Rishikesh. Когда органы чувств очищены, то тогда человек начнет понимать, что, в чем заключается значение Ришикеш. Arjuna said, Sthane Rishikesh Tava Prakritya. I'm seeing in the universal form. Арджуна сказал: я вижу во вселенской форме, Tava Prakritya, that when the living entities do kirtan, что когда живое существо совершает киртану, what happens? что происходит? Jagat Prahisyatyanurajiteja. They become overjoyed. Они становятся счастливыми. The whole universe becomes overjoyed when kirtan is performed. Вся вселенная радуется, когда проходит киртан. Anurajiteja, and all become attached to you. И все сильно привязываются к тебе, Кришна. So this is the power of kirtan. Это сила киртана. Arjuna was seeing it. Арджуна увидел это, осознал. Now you are looking and seeing a small portion of the universe. Вы сейчас видите вокруг, что вы видите вокруг себя, это крошечная частичка вселенной. And you may think, oh, what is the use of all this singing and dancing? Вы можете подумать, какой толк во всех этих песнях и этой музыкальной игре и пении. I am losing the time that I could be making some money. Я время трачу, попросту я мог бы сейчас деньги заработать за эти дни. But Arjuna is seeing where the living entities come in contact with kirtan. Но Арджуна видит другое, он видит, что там, где живые существа соприкасаются с киртаном, Then very soon in this life, or the next life, or the life after that, they all become awakened to Ananda, great joy, and become deeply attached to Krishna by the touch of kirtan. очень быстро в этой жизни или в следующей они станут очень счастливыми, соприкоснутся с безграничной анандой, блаженством, и очень сильно у них проявится любовь к Кришне. You may not experience it now Может, вы сразу это не испытываете прямо сейчас. because of namaparat, offenses to the name. Из-за совершения намапарат, оскорблений по отношению к святому имени. But you cannot see over the next 100, 200, 300 years what will be the effect of this kirtan. Но будущее вы не видите, каков будет эффект влияния этого киртана через 100 лет, через 200, через 300. But Arjuna was seeing everything in a moment. Арджуна за мгновение увидел все будущее. How just by the touch of Krishna's holy name, Anurajite, the living entities, their deep attachment for Krishna is like magic awakened. Как из-за даже такого краткого соприкосновения со святыми именами Кришны, Анураджита, проявлялась сильная любовь к Кришне у живых существ. It may take some lifetimes. Может занять несколько жизней этот процесс. Or it can happen today. А может произойти прямо сегодня. That is up to you. Это от вас зависит. If you give up 10 types of nam aparat, Если вы откажетесь, then today it may happen. когда отбросите 10 видов намапарат, это может с вами случиться сегодня. So Chaitanya Mahaprabhu
as the remedy for namaparad, he said this verse, trnad api sunicena. И вот как лекарство от намапарат, Чайтанья Махапрабху дает вот эту рекомендацию, настроение тринада пи суничена. Be more humble than a blade of grass. Будьте смиреннее стебелька травы. Or if you are always quarreling with others. Если вы всегда ссоритесь с другими. Or trying to control others. Пытаетесь контролировать других. Or asking things from others. Или что-то даже выпрашиваете у людей. Then it's impossible to chant the holy name. То вы не сможете по-настоящему воспевать святые имена. So in this kirtan, Vidyapati, в этом киртане Видьяпати he's manifesting this visada yoga. Проявляет настроение вишад-йоги. The yoga of despondency. Вот это йога, это отчаяние, печали. Madhava He Vahutaminati Korito. Hey Madhav. О, Мадхав. Madhav is the name of Krishna. Мадхава — это одно из имен Кришны. It means who is full of madhu, the honey of love, pure brain. Мадхав — это тот, кто полон мадху, сладости, меда, сладости любви. Oh, it means who is like Madhav. Madhav means springtime. In springtime, all the flowers and plants in the forest, they manifest new and fresh. Слово Мадхав также означает весна. Весной все начинает цвести, все благоухает. So who is always young and fresh in the springtime of life is Krishna И Madhav. тот, кто вечно юн и радостен, и его жизнь подобна весне, это Кришна Мадхав. Oh, gopis will also say, "Oh Madhav, who are you? Гопи тоже часто говорят: Мадхав, ты кто? Who do you think you are?" Ты кто думаешь, ты такой? Madhav. Ma Мадхав. means not, Dhav means husband. You are not my husband. Ма означает не, а Дав муж. Ты мне не муж. So that Madhav Krishna, Тот Мадхав Кришна, Madhav means who is completely controlled by the love of Radhika. Мадхав — это тот, кто полностью находится под контролем любви Радики. Who follows Radharani like a shadow Как подобно тени, он ходит за Радharani. and cannot give her up. И никогда без нее, и жить без нее не может. And in whose mind the thought of anyone else never enters is called Madhav. И мысль ни о какой другой девушке не появляется у него в голове. И вот так вот, его зовут Мадхав. So that very Krishna, Radha Vallabha Krishna, Тот самый Кришна, Радха Валлабха Кришна. Bhavataminati Koditai, I am begging you again and again. Я прошу тебя снова и снова. Ditula sitila deho samapinumada dejani nacharabimo Ditula sitila. I am offering tulsi leaf, and that's tulsi, and tila, sesame seeds. Я предлагаю листик туласи и семя кунжута. In this world, if someone dies, В этом мире, когда кто-то умирает, then you give a tulsi leaf and some sesame seeds. даете покойнику листик туласи и семена кунжута. Means, oh my Lord, now I am dying. И он говорит, что: о Господь, я сейчас умираю уже. I cannot live any longer without your mercy. Я больше не выдержу без твоей милости. Не выживу. Die to live. Умрите, чтобы жить. If you want to live, then materially you have to die. Чтобы жить, нужно материально умереть. So here Vidyapati is saying, oh, I am giving tulsi leaf and some sesame seeds, and this body, give up. Видяпати говорит, что вот я это тело оставляю и предлагаю вот этот листик туласи и семена кунжута. Now in this last moment of my life, when I cannot live any longer, И
эти считанные минуты моей жизни, когда уже жизнь для меня невыносима, I know that you are merciful. Doyajani. я знаю о Твоей милости, Ты очень милостив. Na Tarabhimoy. I know that you will not give me up. Я знаю, что Ты меня не оставишь. You will not reject me. Ты не отвергнешь меня. Ganaite dosa gunalesana payogi jabatu karami vichar. If you will look at my faults, Если ты присмотришься к моим недостаткам, then if you want to count my faults, you cannot get to the end of them. ты не сможешь их все до конца пересчитать, они бесчисленные. My Lord, I know that you are unlimited. Господь, я знаю, что Ты безграничный. You can count the grains of sand at the beach. Ты можешь все песчинки у океана пересчитать. You know how many stars there are in the sky. Ты знаешь, сколько звезд находится на небосклоне. But I think even you cannot count my faults. Но мне кажется, что даже ты не сможешь пересчитать все мои недостатки. It's very beautiful. Как красиво. How many wrong things I have done, said and thought. Сколько проступков я совершил умом, словами, действиями. Every day, Ежедневно. thousands of them. Тысячи и тысячи я совершил. So, you cannot count the extent of my faults, and if you look for my good qualities, even you cannot find one. Поэтому ты даже не сможешь сосчитать все мои проступки, а что касается хороших качеств, ты ни одного достоинства во мне не увидишь. Then he said, oh, but I have one quality. Затем Видяпати говорит, но у меня есть одно качество. What is that? В чем оно заключается? Tu jaganata jagate kahosi jagabhi nahi muhicha. My one quality is this. Одно качество заключается в следующем. You are Jagannath, Ты Джаганат, the Lord of the whole universe. повелитель Вселенной. So, I am not outside of this universe. А я не нахожусь за пределами этой Вселенной. So you must be my Nath also. Наверняка ты мой повелитель тоже. This is my only redeeming feature, that I have a Lord so qualified as you. Это у меня единственное вот такое замечательное качество, что у меня такой замечательный властелин. Madhava He Bahutam Gati Kurito. Oh Madhav, I am beseeching you again and again. О, Мадхав, я прошу тебя снова и снова. Ki he manusya pashu Paki janamiye Atava kita patangi. Now I will leave this body. Сейчас я оставлю это тело. Will I, in my next life, become a human being? Я не знаю, в следующей жизни стану ли я человеком. Perhaps not. Может быть, нет. Perhaps I become an animal. Возможно, я стану животным. Perhaps I take birth as a bird. Или даже получу тело птицы. Oh, even I may not be qualified for that. Atava kita patange. Perhaps I'll become some insect. Может, у меня даже не хватит квалификации на то, чтобы стать птицей. Возможно, я стану насекомым. Why? Karma vipake. All the wrong things I have done and pain and difficulty I gave to others. Потому что все Now this погрешности, karma is coming for me.
Потому что плод всех погрешностей, плохих деяний, которые я совершил, и вся боль, которую я доставила другим, сейчас настигнет меня. Everyone is responsible for their activities. Каждый несет ответственность за свою деятельность. You can pretend that you are not responsible. Вы можете притворяться, что закрыть глаза на то, что вы And the ответственны. karmic reaction will not come. И постарайтесь поверить, что не придет кармическая реакция к вам. But you can look at others. Посмотрите на других. See how they are suffering. Смотрите, как они страдают. When you see any small insect or bird, you can ask them, oh, so how did you become like this? Поговорите с каким-нибудь маленьким насекомым или пташкой, спросите, как они получили такое тело. This is karma. Это карма. So he said, karma vipake gata gati puna puna avatirahu tuya parasange. Now the fruit of my karma is coming. Плоды моей кармы теперь настигли меня. Gata gati puna, and again I am coming and going in this world lifetime after lifetime. Снова и снова я прихожу в этот мир, из жизни в жизнь, из тела в тело. But I am asking for one thing. Я тебя прошу об одном. As I come and go in this world, Когда я прихожу и ухожу из этого мира, let my mind always be absorbed in Harikatha. позволь моему уму всегда быть поглощенным Харикатхой. Don't let me forget you. Не позволяй мне забыть о тебе. May I always remember Parasanga means Парасанги, Prasanga. позволь мне всегда помнить Ratyatra Prasanga. о Прасанге. Радхаятра Прасанга. Kurukshetra Prasanga. Курукшетра Прасанга. Rasa Lila. Раса. All the different pastimes of Krishna they call Prasanga. Все удивительные лилы Кришны называются Прасанга. I can take any birth, but don't let me forget your Harikatha. Невзирая на какое рождение я получу, в каком теле, не позволь мне всегда соприкасаться с Харикатхой. Madhava He Bhautamnati Kurito. Hey Madhav, О, Мадха, I am praying to you again and again. я прошу тебя снова и снова. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Bandhai Vidyapati Atishoya Katara Taraite Hiya Bhava Sindhu. With great remorse, С великим сожалением, feeling extreme pain, чувствую экстремальную боль. the poet Vidyapati, that's himself, Поэт Видьяпати говорит о себе, he's praying, молится. please deliver me from this ocean of material existence. Пожалуйста, спаси меня из океана материального существования. Take me across the ocean of this world. Дай мне пересечь океан этого мира, материального существования. Not because I want liberation. Не потому, что я хочу освобождения. Why? Tua pada palava karyavalambana tilaika devadina bandhu. I want that very mercifully you give me shelter at your soft lotus feet. Я хочу, чтобы очень милостиво ты дал мне прибежище у твоих лотосных, мягких лотосных стоп. Kunjai prasuna kulakalpita keli talpe samvistayo madura narma vilasa bhajo
Lokataya paranayastharanam bhujani sambhaisyati kada yuvayojanoyam. Like Srila Rupa Goswami has prayed. Подобно тому, как молился Шри Рупа Госвами. O Gandharvika, O Shrimati Radhika. О Гандарвика, Шримати Радика. Hey Gopi Jana Vallabha Krishna. О Гопи Джана Валабха Кришна. When you meet together Когда вы встречаетесь in a very beautiful bower of kunj of flowers on the bank of Jamuna in Vrindavan, в красивой кунджи на берегу Ямуны, at that time you are tired когда вы устали from singing and dancing, после своих игр, после танцев и from песен, throwing colors in после Holy пения, Lila, после лилы, холи, from swinging Julan Lila, после того, как вы качаетесь на качелях, and two of you lie down upon a bed of flower petals. и вдвоем вы уставшие лежите на постели, сделанной из лепестков цветов, Surrounded by your sakhis, в окружении своих саки. and your Narma Vilas means laughing and joking together. И вы начинаете шутить и смеяться. Oh Radhika, oh Krishna Chandra, О, Радика, Кришна Чандра, your soft lotus feet are the abharana, the ornaments of the three worlds, so beautiful. мягкие лотосные стопы являются украшением трех миров. Они настолько прекрасны. As you laugh and joke Когда together, вы лежите, шутите и смеетесь, when will this maidservant massage your soft lotus feet? когда же эта служанка сможет помассировать ваши мягкие лотосные стопы? So in the end here, Vidyapati is weeping. И в завершении Видьяпати, рыдая, Tila ekade dina bandhu. Oh Dina Bandhu, говорит: «О, Динабанду, you are the friend of those who are distressed and wretched and fallen. ты друг падших, жалких, You are Dina Bandhu, that means немощных. the friend of those who are in a distressed condition. Ты друг тех, кто опечален. Especially it means those who are distressed feeling separation from Krishna. Главным образом подразумевается печаль разлуки с Кришной. If you are chanting Harinam every day Если вы ежедневно повторяете Харинаму, and the feeling of separation from Krishna is not а coming, чувство разлуки с Кришной, эти эмоции не появляются в сердце, it means you are only chasing after material desires, значит вы гонитесь за материальными желаниями. knowingly, deliberately and consciously. Очень осознанно это понимая, вы все равно преследуете мирские желания. Be like Prahlad Maharaj. Постарайтесь быть как Прахлад Махарадж. So, Lord Nrsimhadev, if you want to give me a benediction, Он give me the benediction that in my heart I have no desires, worldly desires at all. сказал Господу Нрсимхе, что Господь, если ты хочешь одарить меня благословением, сделай так, чтобы в моем сердце не было мирских желаний. Then when you chant, feeling the fire of separation from Krishna will come. И когда вы будете воспевать святые имена без оскорблений, то пламя, костер разлуки с Кришной начнет гореть в вашем сердце. If it's not coming, then you are running after material Если это desires. чувство не проявляется, значит вы одержимы мирскими желаниями. So those persons who feel distress, Krishna, where are you? И те, кто испытывают горечь, печаль разлуки с Кришной, Like our Goswamis. как наши Госвами, Hey Radhe Brajadevike Chalalite, Hey Nandasuno Kuta, Shri Govardhana Kalpapada Patale Kalindi Banye Kuta, Goshanta Viti Sarvato Brajapure, Kedar Mahavivalo, Vande Rupa Sanatano Raghujigo, Shri Jiva Gopalako. Srivasacharya is saying, Шривасачарья говорит: oh, I pray to Rupa and Sanatan, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Jiva Goswami and Gopal Bhatta Goswami. обращается с молитвами к нашим Госвами, к Рупе, They used to wander all over Brajmanda, которые ходили по всей Враджамандали, not only Vrindavan, не только во Вриндаване, они Kamyavan, Камьяван, Madhuvan, Talvan, Bhadravan, Belvan, Lohavan, Mahavan, Madhuvan, во все 12 лесов Браджа, Sarvato Brajapure, all over Braj. Сарвато в Браджапуре, по всей Браджамандали они, As we do in the month of Kartik, Brajmandal Parikrama. как мы это делаем во время Картик
месяца, совершая Браджа-мандал They парикраму. used to wander everywhere, Они ходили повсюду, crying, Hey Radhe Brajadevike, Oh Shrimati Radhika, O Queen of the forest. рыдая: «О, Шримати Радика, царица леса». Why? Почему? Because each place of Brajamandal Что каждое место reminds them Браджа-мандалы напоминает им of the beautiful pastimes of Radha and Krishna. о прекрасных лилах Радхи и Кришны, которые прошли там, проходят там. Or if they will come in Vrindavan to Praskandana Tirtha, Если они подойдут к Прашкан-Тиртхе во Вриндаване, there is a forest of roses. где растет целый сад роз. Before Radha and Krishna met, Еще до того, как Радха и Кришна встретились, then Radharani, she could not contain her love for Krishna, she could not hide it any longer. Радика уже не могла сдерживать свои эмоции, свою любовь по отношению к Кришне. So she wrote a letter to Krishna and sent it with her Saki. Написала ему любовное письмо и послала, передала эту записку с подругой, And that через подругу. Saki, И эта Саки, she девушка, came to Krishna. нашла Кришну и подошла к нему. Krishna was with his friend Madhu-Mangal Кришна сидел вместе с Мадху-мандалом в and этот delivered Radharani's love letter. и она принесла эту записку от Радики. So this is a very bad thing. Это очень нехорошо. Any young girl should not approach any young man. Девушкам не положено подходить к This is юношам, rasabhas. так как это расабаса, In искажение. Vedic society, В ведическом обществе, and especially this young girl, she is already married. во-первых, не положено девушкам приближаться к мужчинам, во-вторых, выражать свои чувства, во-вторых, эта девушка уже замужем. So this is not rasabhas, this is mahapap. Это уже не расабас, тут серьезный грех такой, махапап Very sinful. совершается, очень греховная деятельность. But Radhika has become mad. А Радика просто обезумела от любви. Not in one day. Это произошло не за один день. Oh yes, in one day the anurag came very quickly. But the separation was for years. Да, но рага проявилась быстро, это пламя заполыхало за день. Но вот это чувство разлуки, оно создавалось медленно, за годы. So she wrote a letter. И Радика написала письмо наконец. And the Saki gave to Krishna. И посланнице она принесла эту записку Кришне. Krishna opened the letter. Кришна раскрыл его. Oh, wherever I go in Vrindavan, И там было написано: куда бы я ни ходила во Вриндаване, I see that you are there blocking my path. я вижу, что ты там стоишь и поперек моей дороги, не пропускаешь меня. Actually, Krishna did not do any mischief. Кришна ничего такого не делал, не блокировал. Later in his lila, if gopis are going, Это you уже block. позже They're going было. somewhere Он towards yagya, carrying the, and Krishna will come and block Это the уже в будущем стало происходить, когда он так мешал гопи, когда они шли куда-то, он становился у них поперек So пути, far, не Krishna давал is very пройти. young, he did not become so bold to do any such Ну, thing. к этому моменту хронологических событий Кришна еще вел себя очень скромно, он еще не набрался храбрости так себя вести. But Radharani, she wished that he would. А Радике хотелось, чтобы он так себя вел. She wished so much. Она так сильно мечтала об этом, She became lost in remembering что that. она уже полностью поверила в это как в реальность. And she was actually looking and seeing. И ей действительно уже мерещилось, что он так это поступает. So when Krishna read, Когда Кришна прочел, oh, she says she's seeing me everywhere. что он напишет, что она меня повсюду видит. Very good. Ну, замечательно. But Krishna is Gambhir. Но Кришна Гамбир. Gambhir means what is in his heart, he does not necessarily show outside. Гамбир — это человек, который прячет свои эмоции. Он очень хорошо, тщательно скрывает то, что у него в сердце, а по лицу этого не поймешь. So when he read the letter, Когда он прочел это письмо, and the Saki was watching to see his response. а Саки внимательно наблюдала за его реакцией. What are Sakis for? Какое предназначение Саки еще? So he was reading and Saki was watching. Читала, она смотрела внимательно на лицо. Krishna knows she's watching. Кришна знает, что она смотрит на него так внимательно. So his heart is smiling, Сердце у него улыбается, когда он читает, but his face is. а лицо непроницаемое такое.
and he folded up the letter. И закрыл письмо, обратно сложил его. And he returned it. И вернул девушке. This is very bad. Сказал, это ужасно. Очень печально. Such behavior is quite inappropriate. Такое поведение неуместно. And leads to suffering in this life and the next. И такое поведение наверняка приведет к многочисленным страданиям и в этой жизни, и в последующих. Best to forget all these things. Лучше позабыть обо всем этом. Then the Saki was in shock. А Саки просто стала в шоке, она не верила Oh, происходящему. how will I tell Она Radha? думала, как я это перескажу Радике. Then she went back to И она Radharani. быстренько отправилась обратно к Радике. And then when the Saki left, then Krishna was very happy. И как только она ушла туда, Кришна стал радость проявлять внешне. Now I am doing Prem Pariksha. Радостно потерять руки. Говорит, сейчас я прям парикшу устрою. Prem Pariksha means examination of Prem. Проверка любви. If you go to college, then at the end of the year, then you have to take an examination to see whether you are really a student or not. В университете во время сессии вам надо сдавать экзамены, чтобы проверить, действительно ли вы там достойны учиться в этом заведении или нет. So Krishna is doing Prem И Pariksha. Кришна устроил Радике прям парикшу. This love is for real or not? Настоящая у него это любовь или это что-то выдуманное? Now I will see. Сейчас я увижу, пойму. So then, that Saki returned the letter to Radharani and told her, Саки вернулась с письмом обратно к Радике и сказала ей, что forget about him, this is a waste of time. слушай, давай ты лучше забудь о нем, потому что это просто трата времени. You are too good for him anyway. Он не достоин тебя вообще. Yeah? Ты слишком хорошая для него. He's not so fortunate and qualified that he can be a good partner for you. So just forget about him. Нет у него хороших качеств и достоин, чтобы быть партнером равным для тебя. Забудь о нем. And all the Sakis of Radharani are giving her the advice, yes, yes, forget it. И все подруги стали говорить, да-да, забудь о нем вообще. Нужен он тебе. But Radharani is not listening to him. Но Радика никого не слушает. She begins to cry. Она начала плакать. Prematsteja rujova gacchati ahirnayam nacha premava sthanam apaiti yasya madanopi janati no durbala anyo vedana chanya dukam akilam no jivitam vishravan dvitrinyena dinani yovana vidam aha gateka videka gati. Krishna, Radharani said, Радharani сказала, Hari, Хари he does not understand не понимает, what it is like to have the unrequited love. он не понимает, как трудно испытывать любовь, на которую не отвечает взаимностью. He cannot understand the pain of having a love which is not reciprocated. Он не может понять вот эту боль такой любви, односторонней. Otherwise, he would never have done this. Иначе он никогда бы не повел себя так. Why? Because Krishna is the son of Yashoda. Потому что Кришна, он сын Ешоды. Yashoda Maya is very soft. Ешода моя славится своей мягкостью и She is very добротой. caring for everyone. Она всегда заботится обо всех. So Krishna is also like that. И Кришна, он подобен своей маме. So if he understood how painful it is when you give love but you are neglected, Поэтому, если бы он действительно был знаком с чувством такой любви односторонней, на которую не отвечает взаимностью, то он бы так не повел себя. then he would never have rejected my letter. Он бы не отверг мое письмо-то. So I think that he does not know what it's like. Поэтому наверняка он не понимает горечь такой любви. Prematsteja rujova gacchati ahir nayam nacha premava. And also, prem itself, love itself. И сама по себе любовь Prem is like one invisible person. подобна человеку-невидимке. No one knows, no one has seen. Никто ее не видел, But sometimes a person can feel, но люди oh, чувствуют Prem has come. присутствие этой невидимки, что прямо тут.
So that person praying, вот эта личность Прем, sthana sthanam apaiti yasamadano janatino durbala. Praying is also bad. и она тоже нехорошая личность, эта Према. Because praying never thinks where to go and where not to go. Она не задумывается о последствиях своего поведения, не думает, куда ей идти, куда ей не следует идти. One person is married to someone else. Кто-то замужем уже. But what happens? Praying comes to them for someone else. А Према берет и приходит в сердце этого человека и вызывает любовь по отношению к Why does praying do that? Зачем она так себя ведет? Praying has no vivek, discrimination. Вообще вивека в ней нет никакого He doesn't know where to go, where not to go. Не думает о своем поведении, что и делать, а что не делать. Two people get married. Два человека женятся. So praying should come. И Према должна быть в их сердцах. А она не приходит. Sthana sthanam apaiti. So Krishna does not know what it's like to be rejected. And love does not know where to go and where not to go. Кришна не понимает горечь того чувства, когда тебя отвергает, а Према тоже не задумывается о своем поведении, что и делать. And Cupid is also very bad. И Купидон тоже тут замешан, виноват. Why? Janati no drubala. He knows I am weak. Он прекрасно знает, Купидон, что я очень слабая. But still, I can feel he's shooting many arrows at me. А он не перестает стрелять в меня стрелами. In other words, Radhika is saying, though she's been rejected by Krishna, but still all her senses, they all want to serve him as his beloved. Иными словами, Радика выражает такие эмоции, что несмотря на то, что Кришна отверг ее любовь и ее, все равно все ее чувства хотят служить Кришне. She's saying, oh, and by this he's killing me. И она говорит, это убивает меня вообще, Купидон, этими стрелами. What is the use of that? Какой толк в этом всем? Cupid, what kind of hero are you? Купидон, что ты за герой такой великий? On a battlefield, на поле битвы, if two heroes meet, если два воина сходятся вместе на поле then one will битвы, say, I am Prince so-and-so of this kingdom. то один из воинов провозгласит, он определит, кто он, из какого царства, чей он сын. Prepare to fight. И скажет, готовься сражаться со мной в поединку. The other prince will say, I am Prince so-and-so from this other kingdom. А его противник тоже скажет, я принц такой-то из такого-то царства, я готов сражаться с тобой. And then they have a battle. И тогда будет битва. Using equal weapons. И они будут равным оружием пользоваться. If one's chariot is broken, the other one will get off his good chariot. Если у одного сломается колесница, другой воин должен будет соскочить со своей колесницы и сражаться уже. If one sword is broken, the other one will put down his sword. Если у одного меч сломался, второй бросит свой меч и будут уже в рукопашную сражаться. Why? Because there's no glory in defeating an opponent who is weaker and it's a disadvantage. Потому что в трусости нет никакой почести. Какая почесть в том, что ты одолел более слабого противника, который недостаточно вооружен, как ты. So, hey Cupid. Поэтому Радика говорит, о, Купидон. What kind of hero are you? Что ты за герой вообще? If someone on the battlefield, если кто-то на поле битвы, they have one arm cut off, будет с обрубленной рукой, they have 5 arrows, и в нем уже будет сидеть 5 стрел, and they're lying on the ground, и он будет лежать на земле, they can hardly move. Уже еле двигаясь. Then someone comes. Кто-то подойдет. I am Prince so-and-so. И скажет, я такой принц, готовься к поединку со мной, начнет его рубить. And then starts attacking the one who is wounded and on the ground. Раненого, который уже там на последнем дыхании лежит. What kind of hero is this? Что тут, какой такой героизм будет? So Radharani is saying, Cupid. И Радика поэтому возмущается. What kind of hero are you? Ну какой ты герой? Already now for a few years, в течение I have so many arrows. Ты уже меня пронзил столькими стрелами за последние несколько лет. I became so weak, I cannot go on. Я уже без дыхания лежу, не могу больше так жить. And still you are shooting me again and again. Продолжаешь стрелять в меня все безостановочно. Anyo chedana chantu kamakilam. Radharani's friends are saying, подруги Радики говорят, don't worry. Ты не переживай. It's not the end of the world. Это не конец света.
He's not the only boy in the universe. Он единственный юноша в мире. Then I say, Anyo Vein, Chanya Dukkamakilam. Oh, Sakhis. А Радика говорит, ну на это я отвечу. I think it's impossible for one person to understand the suffering of another person. Радика говорит, о, подруги, я думаю, что вы не можете понять страдания другого. Человек не может по-настоящему понять страдания другого человека. You are giving me this advice because you don't know how I feel. Вы такой совет мне даете просто из-за того, что вы не понимаете, что я испытываю, какие чувства. Then the Sakhi say, all right. Тогда подруга говорит, ну ладно. We'll go and talk to him again. Мы с ним снова поговорим. We can change his mind. Мы переубедим его. He said something today, on another day he'll say something else. Он сегодня одно сказал. Кришна. Ну это Кришна, завтра он что-то другое скажет. Он передумает. He is restless. Он такой непоседливый. So don't give up. Поэтому не отчаивайся. One day he'll accept you. Ничего не утрачено. Наверняка в будущем он примет тебя. Radharani said, no jivitam vishwavam. Oh, you say at some day in the future. Ради говорит, ну легко сказать когда-то в будущем. But who can say we can die at any moment? А вдруг я не доживу до этого дня? I don't put any faith in the future. Я в будущее уже не верю. And anyway, dvitrinyena dinani yovanamidam. A young woman is beautiful only for 3 or 4 days. В любом случае, юная девушка, она обладает полной красотой всего лишь в течение 3 дней, может быть. Just like these roses. Как эти розы. Today they look very nice. Сегодня они выглядят очень красивыми. But by the end of the festival, Но к концу фестиваля they won't look so nice. уже не так будут красиво выглядеть. They'll start to Начнут увядать. wilt and look old. И уже будут старенькими выглядеть. So Radharani is saying, Радика говорит, now I am very young and I am at my most beautiful. сейчас я в самом рассвете юности и красоты. And I know that Krishna, И я знаю этого Кришну. the only thing he's interested in is tasting beauty. Единственное, что интересует его в жизни, это вкусить красоту. So if you will not enjoy me now, after a few days, Если сейчас он then the best of my beauty will be gone forever. у меня это сейчас красота в пике у меня, а уже через пару дней ее может не остаться, и уже все она завянет. Then how will I please him? Как я могу ему послужить тогда? Dvitrinyena dinani yovanamidam. Aha videkagati. Oh Vidhi, О, Видхи, your behavior is contradictory. твое поведение противоречит самому It себе. means I loved Krishna for happiness, but the opposite result has come. Я любила Кришну, чтобы быть счастливой, а противоположный результат получила. And Radharani was crying. Радика рыдала. And she came onto the bank of the Jamuna. И она подошла к берегу Ямуны. And Krishna, he was there. А Кришна находился там тоже, In неподалеку. Praskandana Tirtha. Он находился в этой розовой роще. He did not know that Radharani was coming. Он не знал, что Радика туда идет. He had come there with Madhumangal. Он пришел в этот розовый сад с Мадхумангалом. He said, look, I want to write a letter back to her. Потому что он хотел написать письмо в ответ Радике. So Madhumangal said, good. Let's take Мадхумангал some... сказал, хорошо, давай соберем сейчас. We are in Praskandana Tirtha now. It is full of red roses. В Праскандана Тирте растут много-много красных роз. Let's take the petals of these red roses Мадхумангал сказал, сейчас возьмем лепестки этих and we роз, can squash them выжмем из них and сок make red ink. и сделаем красные чернила. And then with this ink, you can write the letter И to этими Radharani. чернилами ты можешь написать письмо Радике. Because the ladies, they like fragrance. Женщинам нравится хороший запах, аромат. So she won't only read the letter, she'll go, Она будет не только читать, но она еще будет еще нюхать это письмо твое. then it will be more effective. Тогда это и будет эффективным, более эффективным письмом. So then Madhumangal was picking the roses and Мадхумангал стал собирать лепестки с роз и делать чернила. Krishna began to write his letter. Кришна начал писать свое письмо. But before he could write the letter, he heard a sound. До того, как он дописал свое письмо, он услышал какие-то звуки. Some gopis were coming. Услышал, что туда идут гопи. What sound could he hear? Какой звук он мог услышать?
Dvitinyena dinani ovanamidam videkagati. And looked and saw Кришна посмотрел и увидел, how Radharani was weeping in separation from Krishna. как сильно Радика плакала в разлуке с ним. She blamed Krishna. Она обвиняла Кришну, She blamed Cupid. Купидона, She blamed Prem. Прему, She blamed her friends for not understanding. своих подруг за непонимание. She blamed life for being too short. Жизнь обвиняла за то, что она недостаточно длинная. And youth for being so fleeting. Юность обвиняла за то, что она недолговечна. And providence Провидение for being обвинила so contrary. в том, что оно противоречиво. She blamed everyone for her situation except herself. Всех винила за вот эту ситуацию, кроме себя самой. What does it mean? Что это значит? It means Radharani is not thinking, I chose to be in love with Krishna. No. This love by itself came, without my choice, against my will even. Потому что Радика I never wanted. не думает, что она решила влюбиться в Кришну, влюбилась. Она ведет себя так, потому что она чувствует, что это все произошло против ее воли. Вот так провидение так создало ситуацию, что она влюбилась в него. Ничего поделать она не может. Это проявление самарта-рати. Kubjas rati sadarani. Рати Кубджи — это If she sees Krishna, she becomes attracted to Рати. him. Когда она видит Кришну, она привлекается. She has some lust. Потому что она испытывает вожделение. The queens of Dwarka, У цариц Двараки, not seeing Krishna, даже не видя but Кришну, only hearing about him from Narad, просто когда они слышат о нем от Нарады, they fell in love with him. они влюбились в него. As if hearing about someone with whom they had relation from previous lives. Как будто бы они услышали о нем, как будто бы о ком-то, кого они любили в прошлой жизни, они почувствовали так. But the love of gopis of Vrindavan, Но любовь Гопи, not seeing Krishna, not hearing about him, даже когда они не видели Кришну, не слышали ничего о нем, it just manifested спонтанно эта любовь проявляется, like a shock. как шок для них. Once one new gopi, new to Braj, she was from outside Braj, she was married to a gopi in Braj and she came to Braj Mandal. Однажды одна пастушка, которая жила за пределами Враджа, она вышла замуж за Гопу в Раджаваси и переехала жить в его дом во Врадж. And she came to live with a new mother-in-law and sister-in-law and husband. Она перебралась, приехала во Врадж, чтобы жить со своей свекровью и семьей мужа. So some gopis who were very tricky, И очень хитрые гопи местные, they thought, let's play a trick. они решили подыграть шутку с ней. So they took some tambul Они взяли тамбулу, that had been chewed by Krishna, остатки тамбулы Кришны, которые он жевал, and they mixed it in her sabji. и смешали, подкинули ей в сабджи. Then they sat down, oh, time for prasada. И сели рядом с ней, давайте пообедаем, сказали. So they gave some to her, И дали сабджи ей, and then they sat down to eat. сели рядом, стали кушать. Then that gopi, she never saw Krishna, she never heard of Krishna. In fact, the relatives were trying to make sure that she never hears anything about this boy. Девушка вообще ничего о Кришне не знала, она не видела его никогда. Родственники так ее оберегали, чтобы она даже вообще не узнала ничего, не слышала о Кришне. So then she began to eat. Она стала кушать сабджи, Then she starts trembling. стала дрожать, Hairs are standing on end. волосы Tears are flowing from her eyes. слезы вдруг полились у нее из глаз. She said, I am seeing this in the Shama Putalika. Like, Она говорит, я вижу какого-то Шьяма Путалику, like a doll made of emeralds. куколку какую-то, сделанную из изумрудов, The sapphires. сапфиров. Gopi's praying is like this. Это такова любовь Гопи. Not seeing, not hearing, nothing. Ничего, не видя Кришну, не слыша о нем. It just awakens. Само Out of проявляется. their control, beyond their control. Просто вот так спонтанно она проявляется в них. And they start seeing this beautiful boy, Krishna. Who is И he? они начинают видеть этого красавца, юношу, они не знают, кто он. Everywhere I look, I see he's smiling at me. И видят его повсюду, и куда бы я ни He's blocking my посмотрела, way. я вижу, он улыбается мне, не дает мне пройти мимо.
He acts like he knows me, but I don't know Он him. ведет себя так, как будто бы мы знакомы, но я его не знаю. This is Samartha Rati. Это Самарта Ради. Supernatural prema of gopis of Vrindavan. Сверхъестественная любовь в Раджа-гопи. So, Krishna was hiding with Madhumangala and watching Radhika Кришна coming. спрятался тогда с Мадхумангалом и стал подсматривать за тем, как Радика приближается к этому месту. And seeing her separation, И видел ее настроение разлуки. then he thought, Он подумал, oh, she passed my brain pariksha. она сдала на отлично экзамен мой прям парикши. I rejected her to make a test, and look what happened. Я нарочно так притворился, что я отвергаю ее, чтобы проверить ее любовь. И вот результат налицо. Marvelous. Замечательно. Radharani suffering. Она страдает. Krishna, marvelous. Кришна говорит, замечательно. Not that she's suffering, Не то, что она страдает, это замечательно, но but that she has such что она действительно unprecedented любит love. меня так сильно, он думает, это удивительно. And Radhika came on the bank of Jamuna, Радика подошла к берегу Ямуны, and she took off her necklace and said, "Oh Vishaka, сняла с себя ожерелье и сказала, Вишака, this is for you." это для тебя. Vishaka began to cry. Вишака тут же зарыдала. Why? Почему? Because she thinks, if a person before a person dies, they distribute all their artifacts to their friends. Она догадалась, что происходит, потому что обычно перед смертью человек начинает раздавать все свое имущество близким, друзьям. So Radhika is giving a necklace to Vishaka means now I will die. He rejected me, so why should I live? И Вишаке стало понятно, что она отдает мне свое ожерелье, потому что она хочет умереть теперь после того, как Кришна отверг ее. And Krishna is hiding А Кришна прячется in the roses. в кустах роз. Looking. Подсматривает, I приглядывает cannot believe it. и вообще не верит своим глазам. Radharani said, if Krishna has no mercy to me, Радика говорит, если у Кришны нет милости для меня, then why should you cry? то ты зачем тебе тогда плакать? Vishaka is crying Вишака плачет. because she thinks Radharani is getting ready to die. Она понимает, что Радика готовится к смерти. If Krishna will not give mercy to me, why will you cry? Он It's Вишака, not your fault. почему ты плачешь? Говорит, если он Кришне меня не жалко, то зачем тебе плакать? There, Vishaka, don't cry. Успокойся, не плачь. But one thing, Одно лишь я хочу тебе can you сказать. do my the antim sanskar? Сделай мне одолжение, сделай антим-самскару мою. That means the funeral ceremony. Это уже такая погребальная церемония. What ceremony? Какой церемонии? When I die, Когда я умру, just wrap my arms around a tamal tree. просто потяни мое The forest тело of к Vrindavan. дереву Тамал и обвей мои руки вокруг дерева Тамал. Krishna's watching. Кришна. Why? Because tamal tree has complexion like Потому что Krishna. дерево Тамал цветом коры очень похоже на цвет тела Кришны. So Radhika is thinking, at least if I can, in my life, if I can never embrace Krishna, just when I die, wrap my arms around a tamal tree and I can imagine what it's И like. Радика жаждет, а ведь если мне в жизни не посчастливилось обвить руки вокруг тела Кришны, то хоть после смерти пусть у меня будет такой шанс притвориться, что я обнимаю Кришну. This is not imagination. Это не воображение. When Braj Gopis see the tamal tree, Когда в Раджа-гопи смотрят на дерево Тамал, then they have spurti у них появляется Vision. спурти, видение, and they embrace it. и они начинают обнимать дерево Тамал. And by the power of supernatural prema, they experience Krishna is embracing. И благодаря силе сверхъестественной любви, им кажется, что это Кришна обнимает их. So Krishna is rasik. Кришна очень расичный, He knows all these things. он знает все эти вещи. He's young, but when he's walking through the forest, Он юный, он молодой, но когда он идет через лес, he looks at the tamal он trees присматривается к деревьям Тамал and thinks, why are they smeared with и kumkum? думает, почему на них так кумкумы много? Why is there kumkum on all the tamal trees? Кумкума появляется на всех деревьях Тамал. Then he realized, oh. Потом догадывается,
So many experiences Krishna went through before Rasalila. До Расалилы Кришна испытал многое, он много чего Don't think видел. one day he decided, let's do Не Rasalila. думайте, что просто в один день Everywhere he looked, he was seeing the signs. он придумал, что сейчас давай Расалилу станцуем. Он видел уже в течение многих лет, что происходит в лесу. Видел знаки. So then, saying this to Vishaka, wrap my arms around a tamal tree so I can be in Vrindavan forever. И сказав эти слова Вишаке, что просто обвей мои руки вокруг дерева Тамал, чтобы я всегда могла оставаться во Вриндаване. She sat down in meditation, Радика уселась в медитацию, like Sati. как Сати. You know Sati? Знаете Сати? Sati went in meditation and fire came. Она Господа Шива насела And в she gave up her медитацию life. и покончила жизнь самосожжением. So Radhika sat on the bank of Jamuna Радика села на берегу Ямуны in Praskandana Tirtha в Праскантиртхе and went into samadhi. и погрузилась в самадхи. All her sakis are crying Все ее подруги рыдали. and Krishna was watching. Кришна продолжал смотреть. He thought, I have to save her. Он думал, надо спасти ее. And Krishna ran out Он from быстренько the выскочил roses. из кустов And he came in front of Radhika. подбежал, стал перед Радикой He was standing in front of her, и стоял прямо перед ней. very close and looking at her. Очень близко стал рядом с ней и смотрел на нее. How beautiful she looks, eyes closed and tears. Восхищаясь ее красотой, любуясь, как прекрасно она выглядит, сидя там с закрытыми глазами, слезы льются у нее из And in her heart she's Yes. embracing Krishna. а в сердце она сжимает Кришну в объятиях. Krishna is thinking, Кришна подумал, I am not the real Krishna. я не настоящий Кришна, I am only his shadow. я всего лишь его тень. The real Krishna must be in her heart. Настоящий Кришна наверняка прячется в ее сердце. Then the Sakis saw Krishna А Саки увидели, что Кришна там стоит, and said to и Radhika, сказали Радике, Oh Radhika, don't die, don't die. Радика, не умирай, не умирай, Open your eyes. открой глаза. And Radharani opened her eyes Радика открыла глаза and saw Krishna. и увидела, что перед ней стоит Кришна. She said, oh good, I've died. Она подумала, замечательно, я в раю. I've died Я умерла and I've gone to и heaven. отправилась в рай. He said, am I dreaming? А подумала, может мне снится сон? Am I alive or dead? I don't know. Я что-то не понимаю. Это наяву я вижу или это мне примерещилось? And she Или я was умерла? just staring, И Радика просто смотрела на него. overjoyed to see Krishna, but not sure whether this is real or not. Она испытывала безграничную радость, так как она увидела Кришну, но она не понимала, видит ли она его наяву, или во сне, или как. And Krishna was looking in the eyes of А Radhika. Кришна смотрел в глаза Радики. And there he's reflected, her eyes are blue. И у нее голубые глаза, и он отражался в этих больших глазах. And Radhika was looking in the eyes of Krishna. А Радика смотрела в глаза Кришны And there she's reflected. и видела свое отражение. In his iris there is gold, Потому что у него золотые искорки у него в зрачках. shining like. Она сияла, как золотые искры в его зрачках. Then all of a sudden they heard a noise. И вдруг они услышали шум. Jyotila. Джатила. And she grabbed the hand of Radharani Джатила схватила Радharani за руку. and said, oh, you scoundrel! Сказала, ты негодяй. Be far away from my daughter-in-law. А ну подальше отодвинься от моей невестки. Out of all the girls of Braj, I think she's the only one who had remained pure till today. Держись подальше от нее. Из всех девушек в Раджи она одна уцелела и осталась чистой. And Jyotila grabbed the hand of Radharani Схватила Радharani за and walked запястье away very quickly, dragging Radharani. и быстро побежала, таща Радharani за собой. And Radharani was being dragged by Jyotila. Радharani так побежала в припрыжку. And looking back over her shoulder. Посмотрела через плечо на Кришну. So, our Goswamis, Наши Госвами, how are they doing parikrama?
как они совершали парикраму. Hey Radhe Brajadevi Ke Chalalite Hey Nandasuno Kuta Shri Govardhana Kalpapada Patale Kalindi Bande Kuta. In the forest on the bank of Jamuna. В лесу на берегу Ямуны. If they will come to Praskandana Tirtha. Если Госвами придут в Праскандана Тирту, remembering how Radha and Krishna fell in love они начинают вспоминать in the beginning of their в relationship. самом начале отношений Радха и Кришна влюбились друг в друга. They will weep loudly, crying, Hey Radhe Brajadevike. Они будут громко рыдать: о Радхи, Oh Radhika, where are you? где же ты, Радика? Oh Lalita Vishaka, where are you? Lalita, Вишака, где вы? Hey Nanda Suno Kuta. Oh son of Nanda Maharaj, where are you? О, где же ты, сын Нанды Махараджа? Keda Mahavivalo, weeping and feeling so much regret. Рыдая, испытывают так много сожалений. Rolling in the dust on the bank of Jamuna Катаясь в пыли на берегу Ямуны and fainting. и теряя сознание. This is bhajan. Это бхаджан. After some time, then they wake up. Через некоторое время Госвами приходят в себя Oh, Radha-Krishna not и here. возвращается внешнее сознание, не понимает, тут нет Радхи и Кришны. Oh, perhaps they're in Govardhan. Может быть, они на Говардхане. And then Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, they would wander to Giraj Govardhan. И тогда они идут к Гирирадж Говардхану. And seeing the places of Radha-Krishna's pastimes there. И видя места игр Радхи и Кришны там на Говардхане, Dan Kelly, Дан Кели, when Krishna is asking for tax. то место, где Кришна стал выпрашивать налог. We discussed yesterday. Actually, the prem cannot be expressed. Вчера мы с вами слышали о том, как прему невозможно выразить And so словами. it comes out, words come out how? Only as an excuse to say something. Эта любовь проявляется как? Просто как какой-то предлог что-то сказать объекту своей любви. Radha Krishna, they should not meet, they should not speak. Радхе и Кришне нельзя встречаться и разговаривать. But they always create some excuse why they should speak, why they should meet. Они всегда находят какой-нибудь предлог, чтобы встретиться и поговорить. Gopis will take their clay pots and go to the Jamuna. Гопи берут свои кувшины глиняные и отправляются к Ямуне. They don't want to fill their clay pots with water, they want to fill their hearts with prayer. Они не хотят наполнять их водой, они хотят наполнить свои сердца премой. So they will go to the Jamuna with their clay pots only as an excuse. И лишь как только предлог они подходят к Ямуне с этими кувшинами на голове. Perhaps Krishna will be there. В надежде, что Кришна там будет где-нибудь рядом. Radhika sees Krishna Радика видит Кришну, and takes one big clay pot. берет огромный кувшин, начинает зачерпывать воду, с трудом It's not so приподнимает. heavy, but Он не такой уж и тяжелый. then Krishna, oh, can I help А you? Кришна такой: ой, можно тебе помочь? And then he's lifting Он берет, and приподнимает putting on her кувшин head. и ставит Like ей this, now they're на fighting. голову. Теперь они лицом к лицу стоят друг к другу. Radharani says, thank А you. Радика берет, так удерживает руками, говорит: спасибо. Only in this way they make some pretext to meet. Вот таким образом они всегда какие-то находят предлоги, чтобы встретиться. Sometimes Goswamis will go where? Иногда Госвами идут куда? Kelanvan. В Келанван. What is in Kelanvan? А что там находится? Oh. When Krishna left Vrindavan and went to Mathura, Когда Кришна уехал из Вриндавана и отправился в Матхуру, then Radhika was unconscious. Радика была без сознания. Her friends, they took a garland of Krishna and held it by her nose. Said, oh, Krishna has come. Подруги взяли гирлянду, которая раньше до этого была на Кришне, поднесли к ноздрям Радики и сказали: Кришна тут. Then Radharani opened her eyes. Радика вдохнула аромат этой гирлянды и открыла глаза. Where is he? Спросила: где он? Are you lying to me? Вы что, меня опять обманываете? No, no, he's here. Нет, нет, он тут действительно. He's very close by. Совсем тут неподалеку. We can smell his fragrance. Мы даже чувствуем его аромат.
Okay, let's try to find him. Пойдем найдем его. In this way, the Sakis, they lie to Krishna just to save Radharani's life. И они врут таким образом Радике, чтобы спасти ее жизнь. So then they're looking. И начинает с ней идти на поиски Where? Кришны. At Govardhan. Где они его разыскивают? На Говардане. And Radharani sees a cave. Радика видит пещеру. And in the cave there are broken garlands. В пещере лежат разорванные гирлянды. And she remembers her pastimes with Krishna there. Она вспоминает свои игры с Кришной, которые прошли в этой пещере. And again faints. И снова теряет сознание. Then Radharani opens her eyes. Снова открывает глаза. And And she says to Radhika, opens her eyes and says to Lalita, Радика открывает глаза и говорит Лалите: "Oh Radhika, О, Радика, don't listen to him. не слушай его, He's a cheater." он обманщик. Then Lalita begins to cry. Лалита начинает тут же рыдать. And Vishaka comes running. Вишака подбегает к ним. "Oh, what's wrong? Говорит: что такое? Lalita, what's wrong?" Лалита, что случилось? Then Radharani says, "What? Они тогда говорят: что? You are Lalita? Ты Лалита? I thought I was Я Lalita." думала, что я Лалита. This is called the Udgirna. Это называется состояние Удгира. When separation becomes so intense, it creates confusion. Когда разлука настолько интенсивна, The mind is spinning. эмоции разлуки настолько интенсивны, что ум просто уже начинает полыхать, потому что уже возникает такое чувство замешательства, непонимания реальности. And Radharani thought that she was Lalita. Потому что Радика была уверена, что она And сама Lalita was Лалита. Radhika and she was giving advice to Она Radhika. принимала Лалиту за себя и давала ей наставления, как вести себя с Кришной. When Lalita saw Radharani thinking that she was Lalita, Lalita said, "Oh, now I will die." И когда Лалита увидела, что Because Radhika has gone completely insane. так, что Радика сошла полностью с ума, Лалита подумала: ну все, мне лучше уже просто умереть. So she began to cry. Поэтому она стала рыдать. And then Vishaka came and said, "Oh, Lalita, what's wrong?" И когда Вишака подошла и спросила Лалита, что случилось, Then Radharani's confusion broke. то вот эта путаница в голове Радики, она успокоилась. You are Lalita? И Радика сказала: это ты, Лалита? Then she fainted again. И снова потеряла сознание. After some time, again Radhika opened her eyes. Через некоторое время Радика снова открыла глаза. "Oh, my dear Sakhis, Сказала: мои дорогие подруги, you know, last night I had a very strange dream. прошлой ночью мне приснился очень странный сон. I dreamt that someone called Akrura came from Mathura. Мне такой сон плохой приснился, как будто бы кто-то под именем Акрура приехал во Вриндаван из Матуры. And she could not even speak. А потом, и она даже не могла произнести больше ни слова. She couldn't even speak what she'd seen in her Даже dream. не могла словами выразить то, что ей приснилось. Again, this is Udgirna, Снова это состояние Удгираны, confusion. такой путаницы, Because actually what she помешательства. thought was a dream was her real life. Это помешательство, потому что то, что она приняла за сон, на самом деле были настоящими событиями, которые произошли. So she said, this person called Akrura came and Она сказала: этот человек под именем Акрура приехал во Вриндаван и... oh, we should take bath into Jamuna. I want to wash off these inauspicious thoughts. Она сказала: фу, неприятно, давайте лучше примем омовение в Ямуну, я хочу смыть вот этот осадок этого сна. If you have a bad dream, just go and take shower. Если приснился обычно To- плохой сон, the самый effects will лучший go метод away. просто быстро в душ прыгнуть и смыть все вот это загрязнение тонкое. So Vishaka said, yes, Вишака согласилась, сказала: да, давай, let's go to Tirtha. давай пойдем Kelanvan. в Келанван. So then Radhika and Lalita and Vishaka, they went to Kelanvan. Радика, Лалита и Вишака отправились туда, в Келанван. And when Radharani, she came on the bank of Jamuna, Когда Радика подошла к берегу Ямуны,
and saw the beautiful dark complexion of Jamuna, which is like Krishna's И complexion. увидела красивый цвет Ямуны, который очень было похоже на цвет тела Кришны. She saw that Krishna was there. Она засмотрелась, и ей показалось, что она видит Кришну. As he always used to be. Как обычно он там был. He would go into Jamuna, hey, come on, play. Он Splashing. заходил в Ямуну и начинал плескаться и зазывал гопик. Он, давайте сюда, будем играть. Радика Krishna's there, he's calling me. Она сказала, о, Кришна тут, он меня зовет. And Radharani, she ran into the Jamuna И она вбежала и нырнула в Ямуну. and disappeared under the waves. И исчезла под волнами. In this way, Rupa Goswami described how in the madness of separation for Krishna, Radharani left this Таким Vrindavan, образом, Рупа going into Госвами Jamuna. описал, как в безумии из-за сильной разлуки с Кришной Радика ушла из этого мира. Caitanya Mahaprabhu also in the same mood, what? Went into the ocean. В этом же настроении Чайтанья Махапрабху прыгнул в океан Джаганатхапури, испытывая эти же эмоции Радики. So our Rupa Goswami coming there in Kailanvan. И Рупа Госвами, посещая Кейланван, Hey Radhe Brajadevike Chalalite Hey Nanda Suno Kutashi Govardhana Kalpa Padapatale Kalandi Bande Kuta Goshanta Viti Sarvato Brajapure Kai Dharma Vivalo Vande Rupa Sanatano Raghurugo Sri Jiva Gopalako. This is bhajan. это бхаджан, Chanting Harinam воспевание Харинамы, and absorbed in remembrance of Radha and Krishna with the vipralamba bhav separation. погруженный в настроение Радхи и Кришны, испытывая чувство випраламбы, разлуки. So in the last verse, В последней строке Sri Vidyapati is saying, Шри Видьяпати говорит, I am suffering extremely. я очень сильно страдаю. Please deliver me from this ocean of material existence Пожалуйста, спаси меня из этого океана материального существования. and bring me to the shelter where I can serve your soft lotus feet. Приведи меня к прибежищу, где я смогу служить твоим мягким лотосным стопам. How can you do this, Krishna? Кришна, как ты можешь так делать? Oh, Поступать? very easy. А ты можешь так это сделать очень просто. Tila eka deha dina bandhu. Tila means sesame seed. Тила — это семя кунжута. Krishna himself is like an ocean of mercy. Кришна сам подобен океану милости. So Krishna can deliver us from this world and bring us to his eternal service by one sesame seed of his mercy, only a little. Поэтому лишь крупица его милости нужна для того, чтобы спасти нас из океана этого материального существования и привести в его вечную обитель. So, Крошная семечко его милости. hey Madhav, О, Мадав, by just a tiny fraction of your mercy, потому что крупицей крошечной твоей милости you can easily bring this wretched person to your eternal pastimes and your eternal loving service. ты с легкостью можешь этого грешника изъять из океана материального существования и перенести в твою вечную обитель. Madhava He, Madhava He, Madhava He, Bahuta Minati Koritu Madhava He, Bahuta Minati Koritu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram. Sri Chaitanya Mahaprabhu Шри Чайтанья Махапрабху used to sing these kirtans часто пел эти киртаны, and set example to all the people of the world своим примером обучая весь мир, how to do bhajan. как совершать баджану. Mahaprabhu said,
Maha-Mantra He Japagya Savi Korya Nirbandha. Махапрабху говорил, Chant every day 100,000 names of Krishna. ежедневно повторяйте 100 тысяч святых имен Кришны. 64 rounds. 64 круга. This is Mahaprabhu's loving request to us. Это его такая просьба, ласковая просьба ко всем нам. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, it is the primary duty of every member of Chaitanya Mahaprabhu Sampradaya to complete 64 rounds every day. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур был прямой долг каждого, кто считает себя членом Гаудия Вайшнавской Сампрадаи, последователями Чайтаньи Махапрабху, ежедневно завершать повторение 64 кругов джапы. Otherwise, I will not accept any offerings from anyone. Потому что Махапрабху иначе не примет никакие подношения ни от кого. Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful incarnation. Он самая милостивая But he will not инкарнация. even accept water from a person who is not chanting 100,000 names. Но сам Махапрабху сказал, что он не примет ничего, даже воды от того, кто ежедневно не повторяет 64 круга джапы. So, try. Постарайтесь. This week, На этой неделе. I am sitting here in the morning after Mangalarati. После Мангаларати я сижу тут. I am sitting here with you, Я сижу тут с вами. without moving, Неподвижно. for 4 hours. В течение 4 часов. Come and sit down, Приходите и and садитесь. without moving, И не двигайтесь с места. all at once, Все одновременно try to complete 64 постарайтесь rounds. завершить 64 круга. This is called Sankirtan. Kirtan, doing Kirtan together, Называется Сан-Киртан. Совместный киртан. doing Japa together. Джапа все вместе. I have not invited you here to have a holiday in Crimea. Я не приглашал вас сюда в отпуск в Крым. I have invited you here to do very hard work. Я пригласил вас сюда на тяжкий труд. Very hard work in Krishna's service. В служении Кришне. The hardest work is what? Самая сложная работа это что? Controlling your crazy mind. Контролировать ваш неуправимый такой Your mind wants to do so many things, уму хочется сделать кучу вещей. except for follow the instruction of Chaitanya Ум Mahaprabhu. хочет всего, кроме того, чтобы следовать наставлениям Чайтаньи Махапрабху. So don't listen to the crazy Не mind. слушайте свой безумный ум. From Mangalatik time После Мангаларати until сразу breakfast time. до завтрака. Don't go anywhere. Не Don't do отходите, anything. никуда не Sit down выходите, не here. отвлекайтесь, сядьте прямо тут And chant continuously. и непрерывно повторяйте святые имена. It will be a very big struggle. Это будет тяжкой битвой. Your mind will complain. Ум будет сопротивляться и жаловаться. No, no, no. Нет, не надо. I don't want to be a devotee. Не хочу быть преданным. I was pretending. Я лишь притворялся, что я буду преданным. The problem is, if you'll chant 64 rounds every Проблема day, заключается в следующем. Если вы ежедневно then the holy 64 name will transform your mind into a devotee. если 64 круга ежедневно вы будете повторять, то святое имя поменяет ум, сделает из него преданного. But the mind wants to be Hiranyakashipu. А ум хочет быть Хираньякашипу, а не преданным. Mind wants to enjoy. Он будет наслаждаться. But actually the mind is always suffering. Но на самом деле он вечно страдает. Real happiness is in Krishna's service. Настоящее счастье в служении Кришне. Harinam is Ananda Rupa. Потому что Харинама это Ананда Рупа. Jayati Jayati Nam Ananda Rupam Murari. Krishna himself, the embodiment of all joy. Сам Кришна является средоточием всего счастья. What is the difference between the Kanishta Adhikari В чем разница между Каништхой Адhikari and the Madhyama и Adhikari? Мадьяма Адhikari? Neophyte devotee and intermediate devotee. Разница между начинающим, неофитом преданным и преданным среднего уровня. What is the difference? В чем разница? Kanishta Adhikari, they have anartha, У Каништхи unwanted desires, много нежелательных всяких качеств и желаний плохих. but especially they are Bahirmukh. Но главное качество, что они бахирмух. Bahirmukh means outgoing consciousness. Сознание вечно направлено наружу. Their consciousness is always going out into the material Все world. внимание направлено всегда на окружающий мир, It does not на matter внешнюю среду. how big their tilak is, Нет разницы, насколько у них большая тело, how big their tulsimala is, насколько большие у них туласи,
антималой. how big their japamala У is. них огромный мешочек с джапой. But they're acting like a devotee, but their mind is going out. Внешне они ведут себя как преданные, но сознание всегда направлено на внешнюю среду. You can see, when they chant japa, they chant like this. Вы видите, как они Krishna. воспевают. Hare Krishna Krishna. They cannot concentrate. Они не могут сконцентрироваться. What is he doing? А чем он занят? What is she doing? Что она понесла там? 2 rounds, that's enough. Все, 2 круга дочитал, хватит. I'm going. Пошел. I have important things У to меня do. много важных дел сегодня. I'll chant while I'm doing the Я important things. доделаю, я дочитаю джапу, когда буду важные дела делать. Driving a car, Hare Krishna, Hare Krishna. Always the conscience going out, Да, out. сознание идет наружу. This is Bahimukh. Это бахирмух. And А Madhyamadikari. Мадхьямадикари Madhyamadikari is a pure devotee. уже чистый преданный. They have some realization of У Krishna, Мадхьямадикари уже есть осознание Кришны, but the реализация. realization is not yet fully ripe. Но еще не When it's ripe, they'll be Uttamadikari. но осознание еще не спелый, еще не полностью зрелый, поэтому когда они достигнут зрелости, то уже преданный будет к категории утам относиться. So Madhyamadikari is Мадхьямадикари, Antarmukha, антармук, looking inside. всегда его взор направлен внутрь. So when you sit to chant, Когда вы садитесь воспевать, at that time war will go on. начнется тут же война. Your material mind and senses, they want to go out. Ум и чувства будут стремиться наружу. And you cannot fight with them, they're too strong. А с ними очень сложно вам сражаться, потому что они гораздо сильнее вас. So then you have to surrender to Krishna, oh Krishna save me. Придется предаться Кришне и попросить его о помощи, чтобы он спас вас. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. And take complete shelter of Krishna now. И полностью принять прибежище у Кришна нам. When the consciousness is going out, at that time I feel I am this body. Когда сознание стремится наружу, то мы начинаем считать себя этим телом. To hold on to this feeling is namaparadha. А удерживать это чувство в себе – это намапарадха. What is the 10th offense? В чем заключается 10-е оскорбление? Huh? Aham Aham mamadi paramos namni sopya paradakrit. To hold on to the conception of I and mine related to the body. This is the 10th offense to the holy name. 10-е оскорбление. Несмотря на все наставления, которые мы слышали о силе и могуществе святого имени, мы продолжаем удерживать ахам-мамети, я и мое, вот эту телесную концепцию жизни. So to chant purely, this offense you have to give it up. А чтобы по-чистому воспевать чистые имена, нужно избавиться от этого оскорбления. So be seated in one place Поэтому peacefully сядьте в одном месте умиротворенно. and completely take shelter of Krishna's name Полностью примите прибежище у имени Кришны. for 1 hour, В течение хотя 2 бы hours, 1 часа, 3 hours, 3, 4 hours. 4. Don't give up. Не сдавайтесь. If you, after a few minutes you give up, you will never become free from namaparad. Вы никогда не сможете избавиться от этой намапарадхи, если вы сдадитесь всего лишь через пару минут. Caitanya Mahaprabhu said, Tara madhye sarva shastra nam sankirtan niraparad nam laile pai premadan. All you have to do is don't make offense to the name. Махапрабху сказал, все, что вам нужно сделать, это избегать оскорблений по отношению к святому имени. And the name is so powerful, only touching this name, Prem, love will come out, manifested. Имя обладает таким могуществом, что просто, когда вы соприкасаетесь с этим именем, вы почувствуете трансцендентную любовь. Arjuna saw it Арджуна увидел это in the universal form. во вселенской форме. Where Kirtan was coming, the living entities were Он видел, что там, где происходит киртан, живые becoming full of существа. ananda, full of joy and attached to Krishna. Во вселенской форме Арджуна увидел, что там, где происходит киртан, живые существа тут же проникаются сильной привязанностью, любовью к Кришне и испытывают блаженство. So you can decide if it will take you 5, 6, 10, 100 lifetimes. Вы сами решите, сколько жизней у вас займет, 5, 6, 10, 100 жизней. Or if you want to attain Krishna Prem in this Или lifetime. поставьте себе задачу достичь Кришна-прему в этой жизни. No, this week, this festival. Даже не в этой жизни, на этом фестивале, во время этого фестиваля, за эту So I неделю. am requesting everyone, Я вас прошу всех,
Try. Попытайтесь. Don't think you have come here for holiday. Не сдавайтесь, не думайте, что вы приехали сюда отдохнуть в отпуск. Come here to make a titanic endeavor. Вы сюда приехали сделать марш-бросок такой. To attain the mercy of Krishna's name. Чтобы получить милость Кришнанам. So from Mangalati to breakfast С момента Мангаларати до завтрака оставайтесь тут. Others are there with you also, giving you support. Yes, go, go. И другие. Be successful. И все будут вас поддерживать. Давай, давай, держись. Мы все добьемся успеха. This is our main, chanting is the main duty in life. Воспевание святых имен — это главный долг, главная обязанность нашей жизни. And before breakfast you can finish 64 rounds. И до завтрака вы сможете завершить 64 круга. And then you can cook and do all the А other потом things. можете уже остальной деятельностью заниматься. If you have Готовить, time, you can chant more. стирать, и если останется время, еще дочитайте больше. Otherwise, if you will not observe what I am telling, Иначе, если вы не будете следовать тому, о чем я вас прошу, then in the name of bhakti, you will only do commercial things. во имя бхакти вы просто будете заниматься коммерческой деятельностью. So many devotees, Многие after years преданные, of practicing bhakti, после долгой многолетней практики, but only they try to make money out of Krishna, просто пытаются заработать деньги на Кришне, selling this and that. продавая то, это. How to make business out of Krishna and Krishna's devotees. Как сделать бизнес из Кришны и его преданных. But no pure bhakti at all. Чистого бхакти не будет. So my Gurudev, he called his society the Society for Pure Bhakti. Мой Гурудева назвал свое общество обществом чистой преданности, чистого бхакти. And that begins with chanting. А этот процесс начинается с воспевания. So we want to be Society for Pure Chanting. Поэтому мы хотим быть обществом чистого воспевания. So put your time and your energy and your determination Поэтому найдите chanting время, Harinam and carefully giving up 10 types of должны offense. выделить время, энергию для такого старательного, осторожного воспевания и стараясь избегать 10 оскорблений. By yourself, you have not strength to do В it. одиночку вам это не под силу сделать, у вас недостаточно силы. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Ekakiya ma nahi paibal Harinam Sankirtan. By myself, I have no power to do Nam Kirtan. Но такой говорит, своими усилиями в одиночку я не способен нам киртан совершать. Tumi kripa kari sadabindu diya Deva Krishna Namda. Hey Vaishnav Thakur, please give me a drop of faith. Вайшнав Такур, одари меня каплей милости, дай мне веру. I'm not chanting so much. Why? Because I don't believe if I will chant more, that Prem will come. Почему я мало Don't believe воспеваю? it. Потому что я не верю, что если я буду больше воспевать, то према действительно придет. У меня нет этой твердой веры в это. So Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, oh Vaishnav Thakur, give me a drop of faith. Бхактивинода Такур That really молится, by taking shelter of Krishna Nam, oh, this love will awaken. Вайшнав Такур, дай мне каплю веры в то, что в повторение святых имен, и тогда по твоей милости у меня появится сила повторять святые имена. So alone you cannot do it. В одиночку вам это не But anyway, here at this festival you are not подвластно. alone. Но тут на этом фестивале вы не в одиночку. All together in the morning, Все вместе утром this is our main duty to chant мы Harinam. должны исполнить свой главный, первичный долг – воспевать Харинаму. Then what we are telling in the class Поэтому тогда то, что мы слышим во время класса about the sweetness and the beauty of Krishna о сладости, о красоте Кришны and the loving pastimes of the Radhika and Braj Gopis, и сладких любовных играх Кришны и Радики Гопи, then you can realize all these things. то вы сможете осознать By все chanting эти игры Harinam. в процессе повторения Харинамы. Amala Harinam Amiya Vilasa. Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh Harinam, Шрила Бхактивинода Такур говорит Харинам. not Namaparad, Amala Harinam, pure Он name. обращается не к нам аппаратхи, а к Амала Харинам. Amala Чистому Harinam, святому in the имени. pure name, Amiya Vilas. Amiya means Amrita. Амрита. В чистом имени содержится нектар бессмертия, Амрита. Krishna, in your pure name, there is the eternal, transcendental, immortal nectar of your Vilas, amorous loving pastimes. В твоем чистом имени содержится нектар, Амрита, твоих любовных вечных игр. So we are telling Harikatha to
develop a very thick relation with Krishna. Мы слушаем Харикатху для того, чтобы у нас появились очень сильные, такие конкретные отношения с Кришной. That we can chant his names with affection. Чтобы мы могли повторять его имена с любовью. And then the pastimes will be in our hearts. И тогда эти лилы проявятся в наших сердцах. Madhava He Bahuta Minati Gohito Hey Madhav, I beg you again and again. Мадхав, я снова и снова умоляю тебя. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Gaur Premanand.